He was not only intelligent, but he was an obedient child who did not give his parents any trouble. Angari mwana aitumika, angari mwana aikwanisa kuenda kuchikoro mune zvakanaka. Pasina chakaipa. Ngoma bright times ari munhu angari right. Aitombotamboona nasisi vangu panapa. Titongokurawo titongomuona titongoona kuti munhu ari right because patakagara naye muno hapana problem yaimboita. Zhantali anga ari munhu ari right. Ane rudo ende achifara. Anga sina kana nguva yekutsamwa. Aifara nevanhu zvisingaiti. Munhu aida Bhaibheri. He was academically gifted and was always on top of his class by some miles. He was just intelligent. Ana kumboti kana kuti munhu ndivagara vachitoti ndakakuti bright because I really know you are bright like. Munhu aitogona aitokorekta maticha kuchikoro kwakatadza aitovaudza kuti apa ticha matadza. Munhu anga ari very intelligent. Munhu wekuti kana akauya achida kudzidzisai pamberi penyu aiuya asina kana bhuku. Aitotanga kutokudzidzisai lesson zvogotoita. Kana ukazonoriferya kutextbook unoona zvaaitaura ndo zvazviripo. At that time kwangu sina kana Google yekuti titi munhu agoogle kana kuti zvinhu zvanga ari natural intelligence ende aiverenga. But unknown to everyone else except himself, the once bright gift of the Zhantali family has a half side of evil. Right, Zhantali. Takatondisvikira chiti ukuzere kuti mugilasi redzi mukuru yevanhu ndakabva ndatosuspekta kuti ndofunga ndiye munhu akauraya pastor vabva kuraiwa musi wa7 ndakazovictimizwa musi wa14 February. Saka ndobva ndatongoti anenge ndiye munhu uyu. Saka ini ndandisina kana kuti nditomboridza mhiri pasango ipapo kana ndiite sei. It is simply the opening of a dark chapter in the history of serial killers in Zimbabwe. The aftermath of a bloodbath. After the carnage, then comes an artificial calmness. Pride begets rage, cruelty, and passion. But the pain of the heart brings humbleness. Quietly she sits, her heart shredded into 1,000,000 pieces, her heart tormented by the actions of her own offspring, the fruit of her womb that turned out to be piercing thorns. Yet it was not always like this. If only she could turn back the hands of time to the virgin days of her peaceful heart. The beginning is always innocent. Chiweshe in northern Zimbabwe. Children move and play unaccompanied by adults. There is no imagination of danger. It is the personification of peace and innocence. This is possibly how it all began. For in the beginning was innocence. In these lands in 1986, a bright gift was born into the Zhantali family. He was just intelligent. Ana kumboti kana kuti munhu ndivagara vachitoti ndakakuti bright because I really know you are bright like. Ndo zvavaingogara vachitaura. Munhu anga angoriwo kuti zvinhu zvake zvese zvaaita zvaingova neintelligence mukati. Ndo zvaanga angori. Anga siri mwana wokuti isusu vedu baba vedu vanga siri munhu wokuti vanga ari munhu anga ari strict hysteric nevanhu. Saka zvinhu vaiti munhu ziva kuita zvinhu zvese. Mabasa vaita dodi wangu wasisina vaita. Taito ndofunga taiti age iyoyo bright aitoziva zvaaitoziva kuti didi vanomutsa mapenda avo so aitoziva ari mudiki kudaro. Saka ndinagara achoti you are intelligent. He was not only intelligent, but he was an obedient child who did not give his parents any trouble. Kangari mwana wandaigara naye pano achaenda kuchikoro sokuti aienda aimborova kana kuti awane chimwe chinhu chaungamufungire kuti ndezvaanoita
hapana aibetsera zvokuti ndaigara naye kana kuti umunzi wokuti arovana nomunhu uku handina kana mbozvinzwawo kana vaipedzeranawo zvavo ikoko vaipedzerana asi kuti ndinzwe kuti ainetsana nevamwe here ayo Bright anga ari mwana aigara zvakanaka panomusha. Anga ari mwana aitumika, anga ari mwana aikwanisa kuenda kuchikoro mune zvakanaka. Pasina chakaipa. Bright aigona muchikoro. Kusvikira kupedza chikoro chake. Anga ari munhu akanga akangozvinyararira. Bright anga akanyarara. He went on to Dandamire Primary School in Concession, where he was a standout pupil. He was academically gifted and was always on top of his class by some miles. Bright aigona kubvira kutanga kwake chikoro aingogona anga angori Bright sister rake zvokuti vamwe vakatadza kuziva kuti sei mwana yacho kuti haakwanisi kunyatsoverenga akadzingara angoverenga kuti akadzidziswa naticha muclass anenge atozvibata. St. Alban Secondary School, Chiweshe. Just another rural school in Zimbabwe. Not imposing, but decent enough to shape the destiny of many. The year is 2007. Bright Zhantali arrives unheralded, unnoticed, and virtually unknown. From the day he walks through the gates of St. Alban Secondary School, he shoots to the top of his class. The school's history changes. Years later, there is no doubt Zhantali was the brightest student to ever march through the corridors of this Anglican school. Zhantali ndiye akaita highest pa St. Albans. Akabuda ne 8 subjects. Akaita 7 A's ne funga ne 1B. Saka subjects ese ne aita yegani akabuda ne A's. He became a teacher and a mentor to his fellow students. No one can resist his charm and intelligence. Zhantali akatibatsira. Nguva zhinji auya achitisa lessons especially science ne maths. Tine nguva yatakashaya ticha maths ndofunga kubva munana mid-term May kusvika kuti nyore hatasina ticha maths pa St. Albans. Zhantali akatisa lessons maths. Akagotisa lessons science. Aidzidzisa asina kana textbook. Aitoziva kuti ndakabva topic iyi ndiri kuenda topic iyi asina textbook. Manotsi vana vechikoro vanyorwa manotsi asina textbook. I remember mwe mukomana ndazvimafoni pagazebo apa aida kuitiswa makombiyuta. Akanyorerwa manotsi ese emakombiyuta asina textbook. Akazadza kabhuku kadiki keke asina textbook akanyora nemusoro. Mukomana iye handisi kuzoti akazoita sei asi aida kutodzidziswa makombiyuta. Vana vechikoro vaidzisa vese vabereki vaya vaitoya vachitotenda neshuga, vamwe vanouya neshuga, vamwe vaitoya neraisi kuti vana vedu vari kuchinja vari kutoimprova kuchikoro. But can a mortal being really dissect the thoughts of another? Certainly not. But the red flags will be there. The angelic side of a person always blinds us to the darker side. But some saw through it. Munhu angagara aitova nemusikana even kuchikoro kwacho aitorova anga ari bhuru airova vana vevamwe. From a bully to a petty thief. Maybe harmless after all. Haven't most of us gone through the stage of stealing spoonfuls of sugar, an extra slice of bread, a colleague's pen at school? For most, it is harmless. Yet something darker and frightening is brewing inside the young genius's heart. Ndakangosvika dhora kaita zvorakaita zemanheru. Dhora rakavhurika asi varara. Ndikutarisa kudai so ndiri kuona zvinhu zvakatoti bvuru. Kutarisa kudai kuona bhegi remwana hamuna. Mayokisoti angu 2 years hamuna. Safety shoe hamuna. Kurosara hamuna. Hembe dzake dzese atakura, mapepazi ake amwe ekubasa nezvitupa nemabhethi hamuna zvese atakura.
Within some few years, Bright Zhantali is now an established petty thief in Chiweshe. The big brain possibly failing to cope with idleness and an uneventful life. 2012, the arm of the law catches up with him. He is nabbed for housebreaking and theft. He is slapped with a 7-year jail term, but he only serves 5 and he escapes. Time atakazonzwa nezvake ndopataizonzwa kunzi Bright anga ari kujera akasungwa achinzi akaba. Meno kwana sekuru kwainzi akanoba kwangutori kumba kwana sekuru. Achinzi akaba magroceries kwana sekuru. Ndobva atozouyawo atopateta time. Ndobva azouya achitogara muGlendale because mama wake wanga kugara muGlendale. Atozonzi akaba magrocery muWestville. Achitozobatwa nenyaya iyoyo achisungwa achinzi akatotaura dzimwe nyaya dzekumashure dzaanga atomboba akasabatwa achizototongwa ne7 counts. From prison, his sister gives him sanctuary. Achibuda akauya akagara muno muGlendale. Akatotanga akatoenda kumba kwangu. Akatoti asisi zvandakaita zvizvi ndichazvipamhidza kuti eri kwaona waenda wadzoka unonga watoita uri munhu akanaka unofanira kutotenda Mwari. Handiyambozvipamhidza chii. But unknown to everyone else except himself, the once bright gift of the Zhantali family has a half side of evil. All the innocence is gone. Leaving prison is not the end. It is neither the beginning of an end. It is simply the opening of a dark chapter in the history of serial killers in Zimbabwe. A primary source of water for Harare, a source of livelihood for many who survive on fisheries. The scene of Zhantali's first murder. He spills the blood of his first victim and starts counting. His modus operandi is posing as a ranger. Akasvika akapfeka t-shirt yeZimpax nesaneti yachona. Akasvika kuna umwe gogo vanotengesa maice. Akati ini ndinoshanda kuPax. Ndine bucket refish. Ofuchi that day fish dzaita sei dzainetsa. So iye akateka advantage kuti fish dziri sei dziri kunetsa. Abva anzina gogo wemaice nandite zvefish but ndinotoresa ndinotengesa chi maice kune vanenge vatenga fish. Chirega ndokutorera vamwe makastoma edu atombopache fish sezvo vati nhasi tampaswera pasina fish. Ndobva ndaenda ndibva ndanotora kete. Ndobva ndamuti uyu munhu arikude ati ane fish. Ko fish dzacho dziri kupi? Ininiwo paakatonda aprocha ndakatomubvunzawo ndikati apa hauna fish dzacho. Ko fish dzacho dziri kupi? Zvikanzi aiwa nditsvagirei munhu. Ndobva ndanomutsvaga uyu ndobva amubvunzawo semubvunzo wandakamubvunza ndikati ko fish dzacho dziri kupi hauna fish. Zvikanzi aiwa inini ndobva adaiwa anga ine worksuit. Ndobva ati wa sipi yake tikazvishandisai ndiri wePax. Saka handiti zvekunetsana nemabombiro panapo. Saka tinonotora fish kwadziri ndasiya ndadziviga kuleki. Ndobva aita sei? Ndobva ati iwo chitora gaba tiende kuleki. Keda ndobva atotora gaba. Ndobva ndatomirira naye zvikandagoko zvamatomutsvagira customer muchadya fish hombe. Saka totoenda tese kandondora fish kana muchida handei. Ndobva ndazoti mai ndine kamuzukuru. Ndikati aiwa saka ini ndakuita sei ndakumira panapa iwe woita sei wanotora fish. Ndobva ndazoti chindipa nhamba dzako. Ndobva andipa nhamba. Ndobva ndasevha nhamba dziya. Handamboita pfungwa yekudzisevha yekudzifona. Ndikati ndozongomubata ndobva ndanzi ini mugogo chiendai kumba fish dzenyu ndokutambidzai mangwana.
ndikati alright, ndikatomuti wofamba zvakanaka nemwana wangu, tikati alright koko manheru ndibva ndatora foni ndikati wazofamba sei nemwana uya, zvikani foni hazingaiti, mangwana foni hazingaiti, kusvika 1 week yapera ipa ndatozoya panapa, ipa ndatobvunza vamwe vangu ndikati ko fishi kedha ari kuhodha here fishi, ndizvo ndakamutsvagira chicustom, zvikanzi munhu wamuri kutotaura yeye kubva musi iwoyo haana kuzodii, haana kuzowanika. Nesta is raped and strangled. Her clothes and little belongings set on fire. A week later, a decomposing body is discovered. Vatonzi kuti va-identify kuti vanzi ndiye iye gafa shamwari yavo ndiye akakwanisa kutovaziya, akatovaziya nemakumbo, kutoziva kuti uyu ndikedha nemakumbo, kwese uko vanzi nevhudzi charo ranga ratosara pasi papasina zvemunhu. Vakandowanika ipo ndokandopisiwa hembe dzavo, mabhaketi anga ainawo, wakaenda kotsvaka nezvimabhaketi zvimabhaketi wakangozvipisira ipapo saidi boy ipapo kundouraya munhu zvinotoona nhasi peri chaiperi, kana ndikangozvirangariraga peri yacho inongoramba ichingo haisati yapera, inongorwadza. The first kill brings an insatiable appetite for more blood. He returns to the scene of the crime and attempts another hit. Not so successful this time. Akadzoka vanhu vari pakebhisi napo ma7-7 achibva asvika kuna mumwe madha akati muri kuda fishi here, ndine fishi dzandinadzo. Madha vaiva akati ndiri kuda fishi, zvikanzi dziri, akati handei fishi dziri paseri kudzimba kuwhite house kusero. Vakomana vepano ndobva vamunzwa vakati watiune fishi tikutodawo fishi, zvikaindoda kupa munhu womukadzi, zvikanzi aiwa zvita ungatoda kupa munhu womukadzi fishi. Panapa pakabva kushayikwa munhu akafa manje manje, iwa kuti unoda kunopa munhu womukadzi fishi dzachona dziri kupi, akati dziri kuwadzana 4 achingochinja dziri kuface. Saka vamwe vangu vatidza nawo mabhuru vangu ndo vakambati adinda ndimishikuru zvangu bva ndakunzoti pembe munhu abatwa adotora munhu anenge ndiye andinezvi kupolisi but andanga ndasvika polisi, asi vamwe vangu nini vandosvika nawo mashamwari angu nemabhuru angu ndo vakambati. Chingoita foni on totoona meseji iri kupinda, ndasungwa ndiri pamarimba police station. Time yapinda meseji ndapa Harare Central, kana wakuya unouya kusaidire homicide ndokwandiri homicide. Chisvika chibudza mureception yangu zvikanzi munhu wamuri kudaenda kusini, ndati kusini kupi, zvikanzi zvakaitikira, ndati zviko, zvikanzi ko imimi amadha maisiya murume achirepa zvekusvika munhu afa. The family is now suspicious, but Zhantali pleads innocence. Deny. Maybe even Satan was framed, that he rebelled against God. Kobi iwewe chii chakaitika? Asisi nyaya yekunyepa iyi. Ndikati kwangobvunza wakabvuma wani. Zvikanzi ndakabvuma ndarowa, vanhu vaiva vanorowa. Ndakarowa, vanhu vanorowa nokusikidza simbi, so unobvuma zvausina kuita. Ndarowa siwo ndozvakangotaura. Hapana chandakazogona kuenda ndichitaura naye bosi nyaya yanga achiti haaizivi. Ndikati unonga chikonzi obatwa pasina chawaita, zvikanzi handambobvira ndaita mama, asi kuti zvongo wangu chingorowa ndozopedzera wataura zvisizvo. While in remand prison, he processes his own bail application. Bail is granted. Zhantali is released. Akaprocessa bail ega ari koko, ndobva mama wacho vachimudza achiti Bright handiti che ari kuda mari yekuti nhengereni agone kubhadhara bail. Akaaplya bail rakatowa ndobva ndatoti achiita kuti munhu akupei mari, bva tatofonera munhu wekumbobva atovati ndobva vanotora mari. Ndifunga bail was 15,000 RTGs. That was October last year, I'm not mistaken. Ndopakanobhadhara che bail babuda. With one kill, the liters of blood he needs are not yet enough. Sadly, no one realizes the horror that is about to unfold. Bail gives Zhantali the opportunity to quench his evil, insatiable appetite for blood. His raping and killing spree takes him to Marondera, Mutare, Glendale, and Nyanga. Marondera's savanna plains become Zhantali's hunting ground.
Pastor Nelia Maringe, affectionately known as Tete by many at the Marondera Research Institution, is the next victim. Ndakasangana na Tete vanga vaine paperback ravo rine bhaibheri mukati nedemo vachienda kumasowe kwavo pa10 of WhatsApp. Saka ndasangana navo ndakatovasweresa tikatomboita nguva tikataura nyaya vachibva vasumuka vachienda. Vaenda kudaro ndakazonzwa mangwana yacho kwakunzi Tete vatemwa nedemo. In search of some quiet time with her God, Pastor Maringe takes her Bible to the gum tree plantation. While reading her Bible, the devil approaches, proposes love, which she naturally spurns. The enraged Zhantali attacks and rapes her, brutally axing her to death. Ndakaona munhu akarara ipapa ari half naked. Saka ndakati kudhakwa here kana kuti ibenzi. Pandakasvika padhuze ndo pandakazoona kuti munhu ane demo pamusoro penziri. Ndo pandakaona kuti hakupondwa. Ndichibva ndabva ipapo ndimhanaira kumaofisi kunotaura kumaofisi kuti ndaona munhu akapondwa kumapuranga uko. Zvairatidza kuti panapa ndo pawakatanga kunetsana apa. Svingarahoni rake dziri apo, zambia rake rari ndepapapo nemabhaibheri. Kwazouya nemapurisa pano. Vakaona tsamba yanga iri yakanyogwa naye nemhondi ichitaura kuti iwo upfidze kuramba vanhu, ini ndiri maisiri. Vakanyora vhesi yacho ina handichayeuki kuti vhesi ipi. Zvikanzi upfidze zvekuramba vamwe ndini maisiri, vai ndiri maisiri pawetsa. The killer doesn't go very far. The nearby Hunyani plantation is the next venue of the blood trail. It is a normal day. But Gogo Kaumba doesn't return home. It's unlike her to be so late. The family presses the panic button and frantically searches for her. Wakabva panapa kuma 11 vachite kuenda kunotsvaga tuhuni nechibage chavo. Saka wakatakura demo ravo nesaga ravo rekuzoisira tuhuni. Waenda kumunda kuya. Saka takazoona nguva dzawana munhu haana kudzoka. Saka murume wangu paakabva ubasawo anova mwana womukomana. Tikati muchembere kuenda kwaita kumunda makuseni hawana kuti ase hawana kudzoka. Ndipo patakabva tatera kumazuva roera kuma5 akabva ubasa kuma5 patatera kumunda kuya tichiti pamwe munhu anogona adonha pamwe iBP pamwe rege tinotarisa. Ndipo patakaenda kumunda kuya patatendera munda patashaya munhu tsvaga kutarisa kwese kwatanga chifungidza kuti wanombozvitsemurira apa huni hatina kuona munhu patadzoka. Saturday makuseni vanhu vakabuda vakanotenderera kumunda kuya havana kuvawana. Sunday vakatenderera zvakare muswere wese havana kuvawana. Mande ndoya wakazowanikwa. Saka ndopa wakawanikwa musi weMande. Saka wakawanikwa wakatemwa. Wanga wakatemwa musoro nedemo. Nehanzi maziso here anga akatoborwa. Saka hanzi wanga asingatombotarisiki munhu angatozvimba kuti wanga usingatombokana kutora pikicha hanzi zvanga asingatomboita kutotora pikicha. Saka vanhu vakatotadza kutotora mapikicha ipapo nezvawanga wakatoita. Saga ravo rawangoenda naro kumuta ranga rakatemwa chibage, ipwa nenzungu nehuni dzavo dzavanga vanotema-tema dziri musaga imo. Asi vanga vakaiswa pasaiti. Vanga vasina kupfeka musoro wesoro. Blouse nejuzi ravo ndo zvakaitwa piro. Vakatouraiwa. Vakabviswa maziso. Asi demo ravo vakange vaenda naro kumunda harina kuwanika. Another day, another death. And there is panic in Marondera. Muzhinji wasikana apa kapa wakasangana naye. Nekuti patori neumwe wacho futi victim yakewo yekuposkoko yakarepa kudaro but kuti ibudikire manje vanhu vari kutya. Zhantana akauya ndiri matutano akanditi mari 9 ndikati $10. Zvikanzi hande ndogara seri kwechicken wing. Ndikati kuseri kwechicken wing kwakamboita dzimba here. Zvikanzi dzimba dziriko ndikati hakuna dzimba ndimo vanhu vari kuuraya vanhu. Kuno kumacases akakati hozi kune amene wanzi chetombo anditi nemuna nagogo wedu gogo wakapondwa jiwa nditi then uyu akaposko anonzi aniko humbo
mumba was supposed to be on the scene. Nambomzi wedu kuseri futa vakapisirwa mumba. Iye andotaura kuti pane vamwe mai vaigara pamba pangu inini vanonzi mai Yvonne. Iri zvamwe chazoti vagara upo but vaitombodana nemunhu. Zuva rakabatwa pakaiwa naye pane polisi vakazotaura vega. Zvikanzi aiuya kumba makuseni aine hembe neropa. Ndomubvunza kuti ropa iri wariwana kupi? Kuti hanzi ndikuuraya mombe. Kuti mukadzi aizomubvunza kuti kuiwo mombe dzaukuraya hausi motigiro kana matumbu kana zvemukati kana guruwo ndatengesi. If the Marondera community thinks that the nightmare will quickly fly away, they are mistaken. The serial killer has established his roots in the area. He will not go away until he spills more blood. Death is a cruel visitor, always coming unexpectedly. But sometimes death can also tiptoe and use persuasion. Dumbotombo suburbs, Marondera. Betty Mlambo stands at her gate. She's a sex worker. Clients come in different shapes, colors, and personalities. She meets Zhantali. The two agree on a one-night stand. A date with the devil. An appointment with death. But death patiently postpones visiting. For a week, Mlambo unknowingly dices with death, sleeping with Zhantali at her place. She is strangled. Her hands are tied with shoelaces. She is covered with blankets and set ablaze. Akati ndakasenda message ndiri apo ndobva ndati ndivhurirewo dho. Paakavhurirwa dho ndopakabva apinda ndobva aita zvavakaita ndobva aona kuti mai vaive varara. Paakaona kuti mai Farisi varara ndopanoti ndakazovabata panapa pauro panapa. Ndavabata pauro ndobva ndakangovabatisa kusvika ndanoti vaita sei ivafa. Ndopa ndakabvisa paakati ndakabvisa tambo dzematenesi anga akapfeka ndobva avasunga ndobva vabvisa pamubhedha pavanga vari ndokavaisa pasi. Ndopati ndakatora magumbezi anga ari pamubhedha pese ndabvisa magumbezi ese ndabva ndavaisira pamusoro pebhodhi yako saka vatopa ndotsa magumbezi epamusoro. Ndatora mabhaketi emvura anga ari muma mune mabhaketi nezvigubhu zveplastiki ndobva ndavakomberedza kudaiswa masaidhi. Ndopa ndakabva ndadira inonzi yameno petrol yacho yanga inaingo ndadira petrol ndobva ndabatidza zvangu ndobva ndatanga kutofamba ndichita sei ndichienda asi handina kure kwandakaenda ndange nditori padhuze. Nyange kuziya kwakatozoita mafire brigade ndanga nditori padhuze ndichitoona ndichida kuona kuti pane hazive richichaitika. Vakazama vefire brigade kukasika kutora tambo yavombo vasikudira mvura. Sika kudira mvura kwavakaita takazoti titori kugedhi svikani vakanga vari padyo mumba mune munhu akatsva. Tikati mungano ari munhu akatsva mumwe wedu mai Farisi mba tasikudera padyo. Vatatoona mai Farisi vanga vari sei panapa. Panapa ndopakanga paina mai Farisi panapa. Ndopa vakanga vari moto wachidzimwa nefire brigade. Ndopa vakanga vari vachiratidza kuti mumwe wedu anga atofa. But just like other infamous serial killers, Zhantali would always go back to the crime scene. Pakapisira mumzi akataura ega. Ana chitumbu anapo. Zvikanzi time itobvira imba vanhu vachiedza kudzimura moto kana ndori muti. Achitoona zvese straight. Anga akagara mumuti. Hanzi akauya paMarion ndozvaari kutaura. Saka isu ndinokusamuziva taisamboziva nokuti panengoya vanhu vakawanda vakasiyana. Hanzi iye akabvunzwa akati ndiripo paMarion pacho ipapo. Paziya Zhantali pana pane mapurisa achidzire munhu akauraya maive panapa. Saka pane musikana anga ari panzi ngwani takanoviga mai Fari ndiye munhu akatonitengera ice cream. Anga atoripo panhamo yamai Fari vachikushaika panapa. Anga ari pamajechapo iye Zhantali wacho. Yet at the moment, the serial killer is on a roll. Police are far from nabbing him. Horror comes
comes to the scenic city of Mutare, Zimbabwe's gateway to the sea. The bloodletting serial killer is on the prowl. The devil is on a mission. He chooses the beautiful Christmas past scenery to take the life of a Rejeko primary school female teacher. For 3 months, the family looks for their relative, but she is gone. Her life has been cut short, dust to dust, ashes to ashes. Musa 18 December, Madam Tekuro kangubuda semazo ese. Vakatora 3 pairs dzawo dzebhutsu vachiita kuenda kotengesa vozoitengesa vaiti vakabva chikoro vaingoenda kotengesa bhutsu dzawo mutown. Saka musi 28 musi 18 yopo vakaenda kotengesa havana kudzoka. Saka pavasina kudzoka vana vakatanga kutsvaga kuhama dzamai vacho nekupi. Saka hama dzamai vacho pavakazopedzawo 3 days ndipo vazoti regai tiende kupi kumapurisa. Vaendawo mapurisa akati mai vanoita nezvei. Vakati mai vanoita zvekutengesa kuenda kuMozambique kudidini. Saka vanhu vakatanga kufungidzira kuti pamwe mai vaenda kupi kuMozambique semunhu aimboenda kodini kuhodha vachitengesa. Saka vakafona kuMozambique kune vamwe vanhu vanodini vanoziya. Vanhu vakati tinodini atinombomona. Saka kuna na March ndo pakazozi pakabatwa bhinya iri rabatwa. Bhinya riya hazi ndo rakazotaura kuti ndina ticha wandakadini wandakatora mutown. Vachiti vakagara vatengesa bhutsu dzawo. Ndikavati ndoda bhutsu dzenyu 3 pairs. Saka ivo kutaurwa zvaiitwa nemapurisa vakati mai avo vakatokwira nebhinya iroro mukombi vakakwira vese bhinya rikatobhadhara mari yekombi. Vasvika papasi bhinya rikati tadini tasvika ndogara mumapraza meno mapraza epadhuze nepachristmas pass. Saka ndofunga murodhi imomo mukufamba pane zvinhu zvakazodini amene chii chakazoitika asi vanoti ndo pandakadini ndakawauraya ndakawarepa ndikawauraya ndasiya ndawavhara ipapo. Zhantali quickly leaves Mutare, but his thirst for blood is not yet quenched. He strikes again, this time in Rusabe. Fadzai tangosiyana pakubvaubvawo ndakatomuoneka ngati fadzai ndakuenda wozoita sei wozotiranga nemukomana waiwa naye vaitosara vachiita zvawaita sei zvawaita ine patatoya kubva mesi dzangu ndiri kuita ndakatomuona akatomira pamusi wangu tomugirita bo asi aisanwa ndoda angatoti stop inini patatoita sei vaora mazuva ndokasika kungovhara 10 o'clock mumazi wako akaziwa kwake tongosangana kuita sei kwaidzi ndakati makusei ndaenda kubasa kana tomunhu manhero acho akatatobika sadza poto 1 saka ndida sadza nditakure futi mumba make imomo ndopana ndorowa dhora ake fadzai ndikati pamwe mwangu akaita sei akadhakwa then ndozoya nchita sei chimona ndabva ndatotenga chingwa ndatoita sei ndaenda kubasa nditonzo ndiri kubasa zvanzi fadzai nanhasi here chipombo mutraire kumufonera fadzai nanhasi asatoita sei asati abatira taimbovhunduka bhosi chitiko chakadaro chasaita sei taingozongoona mumafoni hane dzedu zvakatanga kuita sei kungorowawo tatogara toita polisi zvikanzi after 7 days mozoya nefoto rake takabva taenda after 7 days paposwa nenyi takatongogarawo tichingofambawo tichingonobvunzirawo kumaprofita vachiti ariko akafa tisakaziva kuti shamwari yedu yakaurayiwa nekubatwa kwakaitwa Zhantali ndokuziva kwatakaita sei kwatakaita ndiye akatonotiratidza pakaitira zvinhu zvake nepaakamusiya nezvesho tikaona mutumbi uripo nehembe dzake dziripo pa zvoroti paakatonhongwa mapfupa ake sana kutopera akaita 2 days vanhu vachizotsvaga ndopa wakatidaidza zvikanzi imi kwadzai anga akapfeka hembe dzakaita sei takatorwa 1 ndopa takati ini ndakamuona musi wacho akabuda achienda kubhawa ndoziva hembe dzake saka vati mapush ndategree vati saka hembe dzake dzadzatoura nedzadzanaiwa dzatohadzasasa engere white asengaita unge yero panangonodaiwo zvishomawo zviri ati bhegi pesi ndikako chaikwa bho pakatorwa naZhantali waita sei waenda kupolisi. Florence, a bar lady, is Zhantali's target. But sometimes death can lack its famed precision. She lives to tell her story. Zhantali ndakamuona akauya dziri past 5 kumazorodoka ndofa auya vatopinda mubhawa saka akasvika ndakagara pabhenji zvikanzi yes mandati amuraiti here svika ndononzi fochi here ndikati ndonzi fochi but ndaisazoti ndiye
zvikanzi ndati ndinonzi Fochi zvikanzi ndiri kukumbira kuti ndozondonewe kunorarama ndikati ina handikwanisi kuti ndiende nemukumba kwangu because ndononokopedza basa plus handizvifariri saka ndopaakazoenda naFadzi ndopandakazongonzi Fadzi ashaikwa nesingazoti ndiye saka ndakazomuziva nethrough ndamuona asungwa amumota saka ndobva ndazonzwa newani zvikanzi iwe Fochi iwe uri kuziveko uri mumwe munhu tenda Mwari nemudzimu yako ichiri kukuda ndikati kweindawa zvikanzi mufesi uyu akatotageta achiti una musikana anonzi Fochi ndo andaida kuuraya anonzi Fochi uyu ndakatozomboendowo hangu nayo but musikana wandainatsoda unge ndakatageta anonzi Fochi. Florence is not the only one to escape the jaws of death. Face to face with the devil, an encounter with death, yet some live to tell their tales. Nazhandari takasangana panapa achibva nditi ndoda naiti mari ndikati 50 zvikanzi asi ndogara ucherima ndikamuti handini akati ndokupa 10 ndikati abo takatofamba kubva kuno kwese takabva zvakanaka tasvika kujirawo rekuchikoro ndopa ndakamuti kocherima yacho zvatakudarika saka muda kutiende zvikanzi handini pamazhengeshe ndikati aiwa kwete handini pamazhengeshe handipingi zvikanzi ndogara kucherima yekuseri kudhuze nekwadzimba ndikati handei asi tokwidza neroad J Street chibva tatanga kufamba takusvika kujirawo rezaija ndopa akandibata kumaoko kumashure ndikati kochi zvikaenda kuuraya ndikati kana kuri kufa mukoma wangu tongofatisa ndopa akandirova mpama ichibva ndamudzosera achibva andiro achibhakira achibva ndamudzosera paakandiro imwe mpama achibva ndamudzosera ndopa akazondibatapo ini chibva ndamuruma wapa nepandakamubata ndokuponawo kwandakaita. Despite cheating death, the scars of the rape ordeal still haunt some survivors. The moment yandakangocheuka akabva atanga kumanya saka ini vanamuti muri sei vanaona fesi yake anaombofara achibva asvikabva andibloka saka the moment yakandibloka zvikanzi zvoni handi makanzoti mugrasslands muri kuurayiwa vanhu saka iwo ukasakutongotedzera zvandiri kuda ndikutokuuraya ndopa akazonditora ndobva kutanga kufamba neni kuenda neni musango apa mamuri kapathway kanifamba kachikadasi road kanobva kupolisi kamu kachienda mugrasslands ndopa akandiblokera ipapo saka akuenda neni musango ndopa akazosvika zvikanzi ndilorara newe saka akazondifambisa about 8 meters kupinda mukati musango manje saka tasvika pane kamwe kalog kakigamu ndopa akanditi mirapa akatomira iyi bva anditi mirapa ndibva ndamira ndibva anditi pfugama ndibva ndapfugama saka apedza kundirepa anditi ndasumuka ndibva nditisuka ndobva yatura tisokisire mwana ndandikabereka ndako zvekuti akatarisa kusaidi zvikanzi usafambe wega futi ukuzvinzwa ndikati zvikanzi chifamba straight wozi woenda nenjanji woenda kwangu wachienda munin'ina wangu anogara pamirapo ndiye akazofonerwa ndiye wandakazoona wasvika panapa ndichitosakura mupinzi akati mukoma zvanzi nekuvavhiringidzwa uyai kuno ndikati kupi zvikanzi pagrasslands saka ndakabva ndanongosiya zvandaita nemanjobhu iwayo ndovatambayekwekwe ndichisvika takasvika vakagara patori navamwe vanhu mugrasslands nevamwe security yegrasslands vatora pandipoaka chii chaitika vamwe vanonzi vamatenenga ndo vakazotsanangura nyaya vakuti mai vavhiringidzwa varepwa The dead and the survivors. It is blood, sweat and tears, and police detectives are running out of time. Silent is Zhantali's wife. The couple has a son. The Zhantali she fell in love with was romantic, kind and loving. taitoenda notsvaga huni tese chirimajina kuenda kulafaji kweka ndimunoza kune kuseri kulafaji kune zvimiti dzimwe dzenguva aitondijambisa jurawo tichipinda mumazisora akareba kudai achitondibereka zvokuti rudo rwaruna bright so kamunoza ndakazvifungana nasika ndinombochema handidi kunepangu achitondibereka chichi ndikuva ndikusvetutse chitotyora huni dzedu chitodzokera kumba huni dzedu dziri pai dziri mutsaga. Zhantali's tenant in concession also corroborates Silence's story. Paitouya aitongosvika utongoti makadii henyu tototaura zvakanaka oti atitenderewo yacho oti amuchengeta pamba zvakanaka ndomupa mari yake. For Silent, the turning point is when she falls pregnant. The angel transforms into Satan. In fact, she has seen the two different faces of the devil. But love is blind, they say. Sometimes, love is also ignorant.
and stupid. Kaita akatanga kundirova. Rendro demba pandagara ndo vaitozouya tozoombera. Mwanangu sorry ndokumbira uregerero uchimusiya ona akazvitakura. Usamudaro chi aitondisimudza makumbo zvazvo kusimudza makumbo akandidai. Ndakarara pasi uti ngada kunditsika pakati pemakumbo kana kutsika dumbu. Saka Lenodo vakazotaura kuti uyu munhu uchirega kuti anoisi naye nekuti anogona kutokuuraya zvishu. Ende fushoitera zvikuraya saka pamwe zvoitera zvikurayo nyangwe pamwe chi kungotaurawo. Meanwhile, police have a lucky breakthrough. While scrolling through some victims' phone records, detectives find a number that the killer calls after every murder. Out of the blue, the number leads police to the serial killer's wife, Silent. One afternoon, Silent finds herself surrounded and being interrogated by detectives. Akatanga kundisendera mameseji akasiyana-siyana nemalines aishandisa vanhu aiuraya. Ini handaiziva kuti malaini aya ari kushandisa ndeye vanhu vaari kuita se vaiuraya. Ndakatozviziva through yaCID rekwaMutare. Ndo rakatozondiudza rayatotanga raenda kuEconet dzichisecha matengero andakaita line rangu address ndokusvika vasvike papi kuzoti vandiwane vakaratidza masheets zvese nemacologs acho nemameseji ende zvoshuwawo mameseji vakamaona ari mumufoni mangu bcause ndansina kuita se kudelete. Silent convinces detectives that she is not working with her serial killer husband. She is totally ignorant, and to prove her innocence, she agrees to cooperate with the police to trap him. Ivo vaitofunga pamwe chi ndinotozivana nani but vakatozoona kuti nditoti patight bcause babake naye aitoda kutondiuraya zvishu. Ndibva vati kana paitika chimwe chinhu munozida se munotiudza imi muchirege kubloka manew calls wozitoda kuti mumuentertain tiite se timubati. Ndibva ndagirikina ndabvisa chiapplication chachiya saka ndaingoti ndakafonerwa nenew number ndoita se ndovaudza kuti pane new number yapita pane message yasendwa. Saka pandaenda kumba nasashandisa main road ndetya kuti anogona kundoona kuti avo ndiri kupi ndanda kushandisa road yekumashure nepinda nepakamukoto ingobudikira kusvika pachi pamba ndo road yandakashandisa iyoyo pandangodai. Saka iye ndofunga kakatageta kuti chaona maikeni vachiuya nehighway. Ndakatosvika pamba ndatoisa bhegi rangu ndada kuti ndichichera mvura pamusikana kake panikizobva kwaya kachimhanya futi zvikanzi amaikeni babakeni ndavaona. Ndati ndakapera simba kana mvura anozokwanisa kuichera ndakadzosera chigubhu mumba ndibva ndaisira vanhu vaive chi message ndikati babakeni hanzi vatori murodhi iyoyi zvikanzi ndikati inini handichatokwanisi kupinda mumba ndakutogara panze ndotenge ndikuita se ndikuyangisa mwana bcause ndikutya kuti moment yandiropinda mumba ndizokuti aipere nzara inopinda akaita sei. Zvikanzi alright. Saka ndingopedza kutaura daiso chichiona 2 vachidarika maCID vamwe vachidai 2 vamwe vachidarika vaita se chichiona wishi chidzika kudai ndichitoti zvinosvika ndichipinda ndichibikira mwana prodigy anenge ane nzara ndichitoona atosvika atobatwa. It is the end of the road. Cornered, tricked and outsmarted, Zhantali is arrested. It is game over for the serial killer, who has reduced 2 of Zimbabwe's most infamous criminals, Edmund Masendeke and Stephen Chidumo, to mere amateurs. Right, Zhantali. Number the stop 15 stroke 175 175. Madziva. Sabo. Wanonzi Madziva. Chikolo chipadhusi. Furudzi. Furudzi. Sarababa. Clinic. Zhantali. Amake padhusi. Margaret Mwao. Chichako. Mama. Haruku. Gwemende. Obaba. About 1988. An angel and the devil in one body. Is it possible? Maybe not. But how did he trick everyone into believing he was an angel? Maybe the devil has 2 faces after all. He might be in custody, but the innocent children and relatives of Zhantali's victims can only cry to God. Their loved ones, mostly breadwinners, are gone. Gone with the wind. Zvinorwadza kuti munhu ari kuwarira kuti achengete vanhu vake umwe munhu kwautoona simba rekungouraya kungoparadza
kungoparadza pasina kuti amushaishira kuti chamuitira hapana kwakungoparadza zvinhu zvekuti nanhasi peni yacho haisi kupera rufu rwatete nanhasi runotondirwadza kunyaradzaiwa vanhu nakwanisa kuenda hangu kuti ndashekerwa nehanzvadzi yangu ndandaendawo kunhamu kumusha kwangu asi nyaya yaingotaurika nyange pavanhu vatatinawo kunhamu achingoti munhu asungwa achinzi asungirwa nhau dzekumarondera achizobudiswa kuti munhu uyu ndiye ndakatoti munhu uyu vanhu dai akambobudisirwa yekutanga kwacho munhu uye ndo vanhu vanotonzi vanofanira kuraramira vatori mujere vanhu iyo havafanira kutobuda kuenda kune vanhu tichitotaura nyenge chitipa imhuka anofanira kugara nemhuka kwaakwanisa ana hunhu hwekuti tingati angagara muvanhu nyaya iyo yakaitika kuna beti mulambo nanhasi inotirwadza kuti takashayikirwa nemumwe wedu wataigarisana naye zvakanaka tisina kana dambudziko naye nekuda kwokuti takanyorwadziwa tikabatikana kuti dai mwari vatiratidza kuti chii chakonzeresa asi Zhantali akazobvuma kuti ndinde avauraya chinhu kundirwadza ndechekuti akaura songo akapisira mumba inini upenyu hwangu ndotara kuti dari mwari ka Zhantali ndaauraiwa ari mupenyu ayazoona kuti kurwadza kwakauraiwa neswakawanda muno marondera akauraiwa nakwanda muno marondera Zhantali anobvisefa kuraiwa ari mupenyu. More than 20 women dead, slaughtered by Zhantali with such brutality, carelessness, and viciousness that can only be attributed to a demonic power, not a mortal being. Of course, demons have neither mother, grandmother, nor relatives. Zhantali has relatives. They are tormented souls. Kune ma-victims. I feel sorry. Neniwo ndotorwadza. Zvinongorwadza kuti kunosanganwa nezvinhu zvakadai mumhuri. Like mamwe macases ekuti vanhu vakagara vasina kuziva kuti hama dzavo dzafa sei kana kuti dziri kupi. Later on kozongotestifaiwa kuti ndakauraya. Chizongonotorwa kana kuti mapfupa. Like I say I hear zvinhu zvitaurwa kunzi kunoonekwa ari mapfupa. I just say sorry kune vanhu vakarasikirwa nevakudani. Vaidawo kuti zviitika imomo. Zvinhu zvinorwadza. Asi semhuri tinongoti ngavatiregere. Kuti mwana wedu akapindwa nei tisi. We feel pain right. ndapererwa nechikuita nokuti isinyore kuti zvinzi munhu auraiwa 24 anditi wani chaimutyisa kuti unzi wauraya munhu ndapererwa nechikuita hapana ende kurarama kwacho pandakungoita ingori aminhu zvandangonzwa handirari handifambi ndakunyara kufamba handifambi tinotaura kumhuri dzakarasikirwa nevanhu vakarauya nabright kuti ndikukumbira kuregerere zvaro kuti muregerere mwana uyu muregererei mhepo dzakaipa dzinotenderera nenyika dzinodaro pavana vadiki saka ndiri kukumbira kuregerere neniwo nditochemawo vanhu vakaita vakafa nditorwadziwawo kuti hazviite kuti vanhu vangorasikirwa nemunhu munhu anenge achichengeta mhuri yake ngonzi munhu akasisina zvinorwadza ndikutotambura ndirikumwe zvinhu zviri kungondirwadza kuti zvakauya sei mweya hwai wakapinda pamwana uyu ndaite zvakadai saka ndo zvinhu zvanongokwanisa kuti ndingotaurawo izvozvo zvinhu zviri kutondinetsawo kuti mwana uyu chii chaizvo chakaitika pari. The three magical words, I am sorry, may not be enough. Indeed, sometimes, sorry is not adequate.